నమస్కారం. నా పేరు యోజిత్ కౌస్తబ్ అండ్ వెల్కమ్ టు సాతీస్ క్రాష్ కోర్స్. ఇవాళ మనం ఆప్టికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ సబ్ టాపిక్ చేస్తున్నాం. దిస్ ఇస్ ఫ్రమ్ ద చాప్టర్ రే ఆప్టిక్స్. ఇది ఒక చిన్న భాగం, కానీ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ ఇట్ ఇన్ దిస్ 1 hour బికాస్ రే ఆప్టిక్స్ అని చాలా పెద్ద చాప్టర్. ఓకే, సో వాట్ వీఆర్ డూయింగ్ ఇస్ వీఆర్ జస్ట్ మేకింగ్ షూర్ వి గెట్ ఆల్ ద పార్ట్స్ అంతా కరెక్ట్ గా అర్థమయ్యేలాగా డిస్కస్ చేసుకుంటున్నాం అనమాట. ఓకే, సో ఇవాళ మనం డిస్కస్ చేసుకునే టాపిక్ ఆప్టికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్. ఓకే, ఐఎమ్ యోజిత్ కౌస్తబ్ ఫ్రమ్ IIIT Sricity and I got 24,000 rank in JEE-Mains. ఓకే, సో స్టార్ట్ చేద్దాం ఇవాళ. సో ఆప్టికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ లో మనం చదువుకునే టాపిక్స్ బేసికల్ గా 2 ఉంటాయి. ఒకటేమో మైక్రోస్కోప్, ఒకటేమో టెలిస్కోప్. ఓకే, సో మనం ఇప్పుడు మైక్రోస్కోప్ నుంచి స్టార్ట్ చేద్దాం. లాజికల్లీ స్పీకింగ్ దే బోత్ ఆర్ క్వైట్ సేమ్. ఓకే, ఎందుకంటే ఆలోచించండి, ఒక మైక్రోస్కోప్ లో మీరు ఒక చిన్న స్పెసిమెన్ ని పెట్టారు, లేకపోతే ఒక చిన్న శాంపిల్ ని పెట్టారు. ఓకే, యూ పుట్ ఇట్ ఓవర్ దేర్ అండ్ అది మీకు మ్యాగ్నిఫై అయ్యి కనిపిస్తుంది కదా. వెరాస్ ఒక టెలిస్కోప్ లో మీరేమో ఏం పెట్టరు, యూ జస్ట్ పుట్ ద లెన్స్ టువర్డ్స్ ద స్కై అండ్ యూ సీ ద స్కై ఇన్ ఎ మ్యాగ్నిఫైడ్ వే. ఓకే, సో ఇన్ సింపుల్ టర్మ్స్ బోత్ ఆఫ్ దీస్ ఆర్ మ్యాగ్నిఫైయింగ్ గ్లాసెస్. ఓకే, ఈ రెండు మీకు ఏం చేస్తున్నాయి, ఏదో చిన్నగా కనిపిస్తున్నాయి మనకు నార్మల్ గా, వాటిని పెద్దగా చూపిస్తున్నాయి అనమాట. ఓకే, ఇన్ కాన్సెప్ట్ అండ్ ఇన్ థియరీ బోత్ ఆఫ్ దిస్ వర్క్ సిమిలర్లీ. ఓకే, సో స్టార్ట్ చేద్దాం మైక్రోస్కోప్ తో. ఓకే, ద మైక్రోస్కోప్. Now, there are technically 3 types, but for now we'll be talking about only simple and compound microscope. Okay, so simple magnifier or microscope is a converging lens of small focal length. Okay, in order to use such a lens as a microscope, the lens is held near the object 1 focal length away or less. Okay, and the eye is positioned close to the lens on the other side. The idea is to get an erect, magnified and virtual image of the object at a distance so that it can be viewed comfortably, that is at 25 centimeters or more. సో ఇప్పుడు ఏమవుతున్నది, నార్మల్ గా మనం ఆబ్జెక్ట్ దగ్గర పెట్టుకుందాం అనుకోండి, వీ కెన్ టెక్నికలీ సీ ఇట్. ఓకే, మీకు అంతా కనిపిస్తున్నది, ఆబ్జెక్ట్ అంతా కనిపిస్తున్నది, కానీ మైక్రోస్కోప్ ఎందుకు వాడతాం, సో దట్ వీ కెన్ సీ ఇట్ మ్యాగ్నిఫైడ్ అండ్ అట్ ద నియర్ పాయింట్ ఆఫ్ ద ఐ. నియర్ పాయింట్ ఆఫ్ ద ఐ ఎక్కడ వస్తుంది, 25 centimeters లో వస్తుంది. Okay. However, if the object is at a distance slightly less than the focal length of the lens, the image is virtual and closer than infinity. Although the closest comfortable distance for viewing the image is when it is at the near point, distance d at 25 centimeters, it causes some strain on the eye. Okay. మీరు కరెక్ట్ గా నియర్ పాయింట్ లో పెడితే కొంచెం స్ట్రెయిన్ వస్తుంది ఐ మీద. ఓకే, సో in order to avoid this, the image is formed at infinity is considered more suitable for viewing by the relaxed eye. ఓకే, సో బేసికల్ గా మనకి 2 ఆప్షన్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. ఓకే, యూ ఈజర్ ఇక్కడ లెట్ మీ డూ దిస్ బేసిక్ పాయింట్. ఇక్కడ మీకు కనిపిస్తున్నారు కదా ఈ డయాగ్రామ్ లో, ఫస్ట్ డయాగ్రామ్, ఏ డయాగ్రామ్ లో వీఆర్ పుట్టింగ్ ద ఆబ్జెక్ట్ సచ్ దట్ ఇట్ ఈస్ గెటింగ్ ఫోకస్డ్ ఆన్ అవర్ నియర్ పాయింట్. ఓకే, బట్ ఇలా చేసినప్పుడు మనకి ఐ స్ట్రెయిన్ అవుతుంది అనమాట కొంచెం. ఓకే, అండ్ ఇఫ్ యూఆర్ డూయింగ్ ఇట్ రిపీటెడ్లీ ఆర్ ఫర్ లాంగ్ టైమ్, ఇట్స్ నాట్ ఫేవరబుల్ కదా. సో మనం ఏం చేస్తున్నాం, వీఆర్ మేకింగ్ ఇట్ మోర్ ఫేవరబుల్ బై పుట్టింగ్ ఇట్ ఎట్ ఇన్ఫినిటీ. ఓకే, ఎందుకంటే మన ఫార్ పాయింట్ ఇస్ ఇన్ఫినిటీ. You can technically see the sky which is very 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 far away, which is at infinity. You can see the sky. Okay, మీకు ఆ స్కైలో దూరంగా ఉన్నవి కరెక్ట్ గా కనిపించకపోవచ్చు, కానీ యూ కెన్ టెక్నికలీ సీ దెమ్ కదా. సో అది చేస్తున్నాం అనమాట, వీఆర్ యూజింగ్ దట్ కాన్సెప్ట్ ఓవర్ హియర్. ఐ ఈస్ గెటింగ్ ఫోకస్డ్ ఎట్ ఇన్ఫినిటీ, సో స్ట్రెయిన్ తక్కువ ఉంటుంది, ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి వెరీ రిలాక్స్డ్ అండ్ మనకి కావాల్సింది కూడా పని అయిపోతున్నది ఇక్కడ. ఓకే, ఇక్కడ సిలో, ఇక్కడైతే నియర్ పాయింట్ లో అవుతున్నది, స్ట్రెయిన్ పెట్టాల్సి వస్తున్నది. ఓకే,
We show both cases, the first and second, the linear magnification. ఇప్పుడు లీనియర్ మ్యాగ్నిఫికేషన్ కి వస్తుంది. ఓకే, నౌ ఇప్పుడు లీనియర్ మ్యాగ్నిఫికేషన్ అంటే ఏంటి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక పెన్సిల్ ఉన్నది ఆఫ్ 5 సెంటీమీటర్స్. ఓకే, ఒక 5 సెంటీమీటర్ పెన్సిల్ ఉన్నది మీ దగ్గర. అదే ఆ పెన్సిల్ ని కొంచెం దగ్గర పెట్టుకున్నారు అనుకోండి, మీకు కొంచెం పెద్దగా కనిపిస్తుంది. దాని లెంగ్త్ సేమ్, దాని లెంగ్త్ సేమ్, కానీ మీరు దగ్గర పెట్టుకుంటే కొంచెం పెద్దగా కనిపిస్తుంది. అదే మీరేమో మీ ఫ్రెండ్ కి ఇచ్చి దూరంగా పట్టుకెళ్ళరా అన్నారు అనుకోండి, వాడేమో ఎక్కడికో దూరం వెళ్ళి చూపిస్తే ఇట్స్ టెక్నికలీ అట్ ఇన్ఫినిటీ అండ్ యూ ఆర్ సీయింగ్ ఇట్. ఓకే, నౌ దేర్ ఆర్ బేసికలీ 3 టైప్స్ ఆఫ్ పర్స్పెక్టివ్స్ హియర్. ఒకటేమో చాలా క్లోజ్, ఒకటేమో మీడియం రేంజ్, ఒకటేమో వెరీ ఫార్ అవే. ఓకే, హియర్ ద లెంగ్త్ ఇస్ ద సేమ్. వాట్ ఈస్ చేంజింగ్ అంటే మ్యాగ్నిఫికేషన్ చేంజ్ అవుతుంది. ఓకే, ద ratio, okay, over which you are seeing the size is getting changed. Okay, the length or the height or the width అవన్నీ సేమ్ అవుతున్నాయి కదా. మీరు దగ్గర పెట్టుకుంటున్నారని చెప్పి ఆ ఆబ్జెక్ట్ చేంజ్ అవ్వట్లేదు, రైట్? సో m is equal to v by u. Okay, where v is the distance from the lens of the image and u is the distance from the lens of the object. Okay, so 1 by u నేమో ఇలా రాసాం, సో దట్ వీ కెన్ గెట్ దిస్. ఓకే, ఇప్పుడు సైన్ కన్వెన్షన్ వాడినప్పుడు v ఏమో నెగటివ్ వస్తుంది. ఓకే, అండ్ ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి ఈక్వల్ టు d ఇన్ మాగ్నిట్యూడ్. ఓకే, సో మ్యాగ్నిఫికేషన్ ఎంత అవుతుంది? m ఇస్ ఈక్వల్ టు 1 ప్లస్ d బై f అవుతుంది. ఓకే, దీన్ని విల్ ఈవెన్ సింప్లిఫై ఇట్ ఫర్దర్. ఓకే, నౌ విల్ ఫైండ్ ద మ్యాగ్నిఫికేషన్ వెన్ ద ఇమేజ్ ఇస్ ఎట్ ఇన్ఫినిటీ. ఎందుకంటే మనం ఇక్కడ చూసాం కదా, సి డయాగ్రామ్ లో ఏం చూసాం? ద ఇమేజ్ ఇస్ ఎట్ ఇన్ఫినిటీ అని చూసాం మనం కదా. ఇక్కడ I is getting focused at infinity. So we'll now find the magnification at which it's at infinity. ఇప్పుడు ఇన్ఫినిటీలో ఉన్నప్పుడు మ్యాగ్నిఫికేషన్ ఫైండ్ చేయాలంటే ఇట్స్ హార్డ్. ఎందుకంటే మీరు ఇన్ఫినిటీలో తీసుకున్నారు అనుకోండి, మీకు సైజ్ ఇన్ఫినిటీ వస్తుంది కదా. అలా వచ్చినప్పుడు యూ కాంట్ హెల్ప్ ఇట్, యుల్ బి గెటింగ్ మ్యాగ్నిఫికేషన్ ఆల్సో యాజ్ ఇన్ఫినిటీ. సో ఇన్ దిస్ కేస్ వి టేక్ యాంగులర్ మ్యాగ్నిఫికేషన్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ లీనియర్ మ్యాగ్నిఫికేషన్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఆ ఆబ్జెక్ట్ కు హైట్ h ఉన్నది. ఓకే, అండ్ maximum angle it can subtend and be clearly visible without a lens is when it is at near point. Okay, that is at distance d. సో ఇప్పుడు టోటల్ యాంగిల్ సబ్టెండెడ్ ఎంత వస్తుంది? h by d వస్తుంది, which is equal to tan theta naught. ఓకే, నౌ ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఈ h by d అనేది ఇట్స్ వెరీ స్మాల్. ఓకే, ద యాంగిల్ దట్ ఈస్ బీయింగ్ మేడ్ ఇస్ వెరీ వెరీ స్మాల్. So we approximate tan theta naught to theta naught only. Okay, these are the approximations we use. Physics law, if around 1 or 2 angles, 1 or 2 degrees and unnadi anukondi, we generally approximate it to theta only. Tan theta and sin theta and use cheyalante we just approximate it. Okay, so tan theta I ante image kanamata is equal to h dash divided by minus v, which is equal to h by minus v into v by u. Okay, ఎందుకంటే h into v by u is the magnification కదా. Simple, is equal to h by minus u. This is approximately equal to theta. Now the angle subtended by the object when it is at u is equal to minus f. Okay, theta I is equal to h by f వస్తుంది అన్నమాట when u is at minus f. Okay, if the object is at focal length, we are getting theta I is equal to h by f అన్నమాట. Okay, సో ఇప్పుడు మనకి యాంగులర్ మ్యాగ్నిఫికేషన్ ఎంత వస్తుంది? theta I by theta naught, which is equal to d by f. Okay, clear? This is the formula for angular magnification. అదే ఇక్కడ చూసిన మనం లీనియర్ మ్యాగ్నిఫికేషన్ కి 1 plus d by f వస్తుంది. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద difference between angular and linear magnification. Okay, now ఇది సింపుల్ మైక్రోస్కోప్. ఓకే,
A simple microscope has a limited magnification, less than or equal to 9. Okay, for realistic focal lengths. థియరటికల్ గా అయితే యూ కెన్ గో టు ఈవెన్ ఇన్ఫినిటీ, కానీ ప్రాక్టికల్ గా మాట్లాడినప్పుడు మాక్సిమం మ్యాగ్నిఫికేషన్ 9 వరకే అవుతుంది. ఓకే, సో మనకి ఇంకా మ్యాగ్నిఫికేషన్ కావాలి కదా, బికాస్ వెల్ అక్కడ శాంపిల్ లో మీకు ఇచ్చిన ఇది చాలా చిన్నగా ఉంటుంది. ఇట్స్ ఇన్ మైక్రోమీటర్స్ ఆర్ సమ్ టైమ్స్ ఈవెన్ నానోమీటర్స్. సో యూ హ్యావ్ టు అచీవ్ మోర్ magnification, right? So for much larger magnification, one uses two lens, one compounding the effect of the other. So basically గా లెన్స్ ఏమో ఇక్కడ మల్టిప్లై అవుతాయి అన్నమాట. లెన్స్ చేస్తున్న వర్క్ మల్టిప్లై అవుతుంది ఇఫ్ యూ యాడ్ వన్ మోర్ లెన్స్. ఓకే, దిస్ ఇస్ నోన్ యాజ్ ఎ కాంపౌండ్ మైక్రోస్కోప్. A schematic diagram of a compound microscope is given. Okay, ikkada ichcharu chudandi. We'll discuss this diagram in a second. Okay, the lens nearest to the object is called the objective lens. Okay, obviously objective forms a real inverted and magnified image of the object. Okay, సో ఇప్పుడు ఈ ఆబ్జెక్టివ్ లెన్స్ ఏం చేస్తున్నది, ఈ ఆబ్జెక్ట్ తలక రియల్ ఇన్వర్టెడ్ అండ్ మ్యాగ్నిఫైడ్ ఇమేజ్ ఫార్మ్ చేస్తుంది. ఓకే, నౌ దిస్ సర్వ్స్ యాజ్ ది ఆబ్జెక్ట్ ఫర్ ది సెకండ్ లెన్స్. ఈ సెకండ్ లెన్స్ ఏం చేస్తుందంటే ద యాక్చువల్ ఆబ్జెక్ట్ ని ఆబ్జెక్ట్ లా తీసుకోదు. ద ఇమేజ్ క్రియేటెడ్ బై ద ఆబ్జెక్టివ్ లెన్స్ విల్ బికమ్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఫర్ ద సెకండరీ లెన్స్. ఓకే, ఈ సెకండ్ లెన్స్ పేరేమో ఐపీస్, ఎందుకంటే ఈ లెన్స్ త్రూ మనం చూస్తాం అనమాట. ఓకే, it basically functions as a simple microscope, okay, and produces the final image. The first inverted image is thus near or at or within the focal plane of the eyepiece. It's a distance appropriate for final image formation at infinity, or a little closer for image formation at the near point. Okay, now the final image is inverted with respect to the original object. సో ఇప్పుడు మనకి ఏమవుతున్నది, ఇక్కడ రియల్ అండ్ ఇన్వర్టెడ్ వస్తున్నది. ఓకే, ఇక్కడ నుంచి మనకు వర్చువల్ అండ్ ఎరెక్ట్ వస్తుంది. ఓకే, రియల్ అండ్ ఇన్వర్టెడ్ ని మనం వర్చువల్ అండ్ ఎరెక్ట్ చేస్తున్నాం. సో టోటల్ గా ఫైనల్లీ మనకు వచ్చే ఇమేజ్ ఏమో ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి ఇన్వర్టెడ్. ఓకే, సో ఇగో produces the final image which is enlarged and virtual. The first is near the focal plane. Clearly the final image is inverted with respect to the original object. Okay, now we now obtain the magnification due to a compound microscope. Okay, total magnification ikkada em avutunnadi, m naught is equal to h dash by h, where this is h. Okay, the first object height emo h, and final ga idi ఫైనల్ కాదు, మధ్యలో ఒక ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ అవుతున్నది కదా ఫర్ ద ఐపీస్, that is going to be having a height of h dash. Okay, so this is equal to L by F, where we have used the result tan beta is equal to h by f naught is equal to h dash by L. Okay, now here h dash is the size of the first image, and the object size being h and f naught being the focal length of the objective. The first image is formed near the focal point of the eyepiece. The distance L, that is the distance between the second focal point of the objective and the first focal point of the eyepiece, is called the tube length of the compound microscope. Okay, so ఇక్కడ tube length ఏంటి అంటే the distance between the first focal point of the eyepiece and second focal point of the objective lens. So objective lens telka second focal point and eyepiece telka first focal point is called the tube length of the compound microscope. Now ఇప్పుడు ఈ డయాగ్రామ్ కూడా ఒకసారి చూసేసుకుందాం మనం. ఇక్కడ బేసికల్లీ ఆబ్జెక్ట్ ఉంది, ఏబి ఇస్ ద ఆబ్జెక్ట్. ఓకే, నౌ ఇట్స్ ప్రొజెక్టెడ్, ఇలా ఇలా వెళ్తుంది. ఇక్కడ ఒక రియల్ అండ్ ఇన్వర్టెడ్ ఇమేజ్ ఫామ్ అవుతుంది. ఓకే, ఈ రియల్ అండ్ ఇన్వర్టెడ్ ఇమేజ్ తలక రేస్ ఏమో ఇలా వెళ్తాయి, అండ్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు గో ఇన్ టు అవర్ ఐస్. ఓకే, అండ్ మన కళ్ళకి ఏం కనిపిస్తుంది అంటే ఇలాగున్నది ఆబ్జెక్ట్ అని, ఇంత పెద్ద అండ్ లాస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ ఉన్నది అని కనిపిస్తుంది అనమాట, అండ్ ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి వర్చువల్.
Okay. So objective lens creates a real inverted object, okay, with a slight magnification, and the eyepiece is going to create a virtual enlarged and technically erectile. Kani, since this first image by this objective lens is already inverted, the final image projected will also be inverted. Okay, ఇది the diagram of compound microscope. Okay, so next ఏముంటుంది? Second. Now, as the first inverted image is near the focal point of the eyepiece, we use the result from the discussion about the simple microscope to obtain the angular magnification ME due to it. When the final image is formed at the near point is, okay. సో ఫైనల్ గా ఏమవుతున్నది ఇక్కడ మ్యాగ్నిఫికేషన్ కనుక్కున్నప్పుడు సేమ్ ఇదే మన సింపుల్ మైక్రోస్కోప్ యొక్క మ్యాగ్నిఫికేషన్ వస్తున్నది 1+d/f వస్తుంది. అండ్ వెన్ ద ఫైనల్ ఇమేజ్ ఇస్ ఫార్మ్ at infinity, the angular magnification due to the eyepiece is going to be d/fe. Okay, సో ఇప్పుడు టోటల్ మ్యాగ్నిఫికేషన్ ఎంత అవుతున్నది? m0 into me అవుతుంది. ఓకే, which is going to be equal to L/f0, okay, L అంటే tube length, and d/fe. Okay, d is the near point. Okay, so this is going to be the total magnification. So okay, microscope 1,000 times magnify చేయొచ్చు or million times magnify చేయొచ్చు అంటే ఎలా చేస్తాం అంటే we use this principle to find out how much its magnification is. Okay, and ఇవన్నీ see, థియరటికల్లీ దిస్ ఇస్ ఎ వెరీ రిచ్ కాన్సెప్ట్, చాలా చదువుకోవచ్చు ఇందులో. కానీ ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ లోంచి దిస్ కాన్సెప్ట్ ఇస్ క్వైట్ స్మాల్. ఓకే, అగైన్ రే ఆప్టిక్స్ లో సబ్ టాపిక్ ఇది. కానీ దిస్ హ్యాస్ బిన్ యునో నేను స్టడీ చేస్తూ ఉంటే చూసాను, ప్రీవియస్ ఇయర్ లో 23-1 లో తక్కువ అడిగిన 2020లో దిస్ కాన్సెప్ట్ వాస్ వెరీ వెరీ యూజ్. ఓకే, సో మీరు లాస్ట్ 2-3 ఇయర్స్ ఫ్రెండ్స్ చూసి అనుకోవచ్చు అంత రావట్లేదు కదా, సో వీ కెన్ స్కిప్ దిస్ చాప్టర్ అని, వీ కెన్ స్కిప్ దిస్ టాపిక్ అని. బట్ ఐ వుడ్ రికమెండ్, ఇది ఒక సింపుల్ టాపిక్. ఓకే, దర్స్ లైక్ 1 or 2 formulas, 1 or 2 main formulas, and all others is basically ray optics logic. Okay, and ray optics is something that comes every single time. Okay, ray optics you can't skip properly. Okay, you have to do it properly. సో ఐ రికమెండ్ కి ఉన్న ఫార్ములాస్ ని చూసుకోండి. ఓకే, ఉన్న ఫార్ములాస్ చూసుకోండి, లాజిక్ అంతా క్లియర్ గా పెట్టుకోండి, అండ్ యూ కెన్ ఆన్సర్ ద క్వశ్చన్స్ విచ్ ఆర్ బీయింగ్ గివెన్ వెరీ ఈజీ. ఓకే, సో అంతే, అదే మైక్రోస్కోప్. నౌ లెట్ us go to the telescope. The telescope is used to provide angular magnification of distinct objects. Okay, it also has an objective and an eyepiece. But here, the objective has a large focal length and a much larger aperture than the eyepiece. Okay, so ఇప్పుడు ఏమవుతున్నది, మైక్రోస్కోప్ లో ఏమైంది, ఆబ్జెక్టివ్ కి చిన్న ఫోకల్ లెంగ్త్ ఉండేది అండ్ చిన్న ఎపర్చర్ ఉంది. బట్ ఇక్కడ మనం రివర్స్ చేసేస్తున్నాం అనమాట. ఓకే, ఎందుకంటే వి హ్యావ్ ఇక్కడ ఐ గివ్ యూ సింపుల్ డిస్టింక్షన్ బిట్వీన్ బోత్. ఓకే, చిన్న లాజిక్. ఇప్పుడు మైక్రోస్కోప్ లో ద ఆబ్జెక్ట్ ఇస్ వెరీ నియర్. ఓకే, ఇదంతా ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి లైక్ దిస్ హోల్ అపారటస్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి ఇన్ లైక్ మాక్సిమం టు మాక్సిమం ఒక 50 centimeters ఎంత అవుతుంది కదా. సో ఆల్ ఆఫ్ దీస్ ఆర్ వెరీ క్లోజ్. ద ఓన్లీ థింగ్ దట్ ఈస్ అట్ వెరీ ఫార్ అవే ఇస్ ద ఐ పీస్. ఓకే, ద ఐ సారీ, మనం చాలా దూరం నుంచి చూస్తున్నాం టెక్నికల్లీ. ఓకే, సో టెక్నికల్లీ వీఆర్ వ్యూయింగ్ ఇట్ ఫ్రమ్ ఇన్ఫినిటీ అనుకోండి మీరు. ఓకే, లైక్ డోంట్ ఇది ఒక సూడో లాజిక్ అనుకోండి. ఓకే, మనం ఇక్కడ ఇన్ఫినిటీ నుంచి చూస్తున్నాం అనుకోండి. ఇన్ దిస్ వే వెన్ వి గో టు ద టెలిస్కోప్ డయాగ్రామ్,
ఇక్కడ స్టార్స్ అన్ని ఉన్నాయి at infinity. Okay, and these are getting projected into the objective, and from the eyepiece we are seeing. Now ఆబ్జెక్టివ్ ఐపీస్ ఇంకా మన ఐ చాలా క్లోజ్ గా ఉన్నాయి. ఓకే, వెన్ కంపేర్డ్ టు ద స్టార్స్. ఓకే, సో ఇన్ ఎ వే మీరు ఆలోచించవచ్చు కి ఇదొక రివర్స్ మైక్రోస్కోప్. ఓకే, దట్ కెన్ బి యువర్ అండర్స్టాండింగ్ ఓవర్ హియర్. The objective has large focal length and much larger aperture than the eyepiece. Now, light from a distant object enters the objective, and a real image is formed in the tube and its second focal point. Okay, the eyepiece magnifies this image, producing a final inverted image. The magnifying power m is the ratio of the angle beta subtended at the eye by the final image to the angle alpha, which the object subtends at the lens or the eye. Okay, so ఇక్కడ ఏమవుతున్నది, యాంగిల్ బీటా ఏమో ఇస్ బీయింగ్ సబ్టెండెడ్ బై అవర్ ఐ. ఓకే, మనం ఎక్కడి నుంచి చూస్తున్నామో దానికి రెస్పెక్ట్ గా బీటా అవుతుంది. ఓకే, అండ్ ఫైనల్ ఇమేజ్ ఇస్ ఫార్మింగ్ అన్ యాంగిల్ ఆఫ్ ఆల్ఫా, which the object subtends at the lens of the eye. Okay, సో ఇక్కడ ఏమవుతున్నది, యు సీ దిస్, ఇక్కడ ఒక స్టార్ ఉన్నది అనుకోండి, ఈ స్టార్ ఏమో ఇలాగ రే ఇస్తున్నది అండ్ ఇట్స్ ఫాలోయింగ్ ఎట్ ఆల్ఫా. ఓకే, అండ్ ఇక్కడ కూడా ఆల్ఫానే అవుతుంది, అండ్ దట్ ఈస్ ద యాంగిల్ ఇట్ ఈస్ బీయింగ్ సబ్టెండెడ్. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనకి m is going to be approximately equal to beta by alpha. Okay, which is approximately equal to h by fe. Okay, height of the object divided by focal length of the eyepiece. Okay, because beta by alpha తీసుకుంటున్నాం. Okay, into f naught by h. Okay, because beta by alpha. ఇప్పుడు ఉత్తి బీటా అంటే మీరు what we are doing, we are taking tan beta. Okay, tan beta ni since beta is going to be very small, approximate చేస్తున్నాం. Same thing with alpha. Okay, so magnification total గా మనకి ఏమొస్తున్నది, f naught by fe వస్తున్నది. Okay, in this case the length of telescope tube is f naught plus fe. Okay, terrestrial telescopes have in addition a pair of inverting lenses to make the final image erect. So microscope లో మనకు వస్తున్న ఇమేజ్ ఇస్ ఇన్వర్టెడ్, కానీ టెలిస్కోప్ లో వస్తున్న ఇమేజెస్, ఇది టెరెస్ట్రియల్ టెలిస్కోప్స్ లో వస్తున్న ఇమేజెస్ ఎరెక్ట్. ఓకే, మీకు ఆ ఆబ్జెక్ట్ ఎలా ఉన్నదో అలానే వస్తుంది. వీఆర్ యూజింగ్ అనదర్ పేర్ ఆఫ్ ఇన్వర్టింగ్ లెన్స్ అంతే. Refracting telescopes can be used for both terrestrial and astronomical observations. Okay, for example, consider a telescope whose objective has focal length of 100 centimeters and the eyepiece has a focal length of 1 centimeter. Now the magnification is going to be 100 because 100 by 1. Okay, now let us consider a pair of stars of actual separation of 1 minute of hour. Okay, ఇది ఒక యూనిట్ అన్నమాట, చాలా చిన్న సెపరేషన్. Okay, the stars appear as though they are separated by an angle of 100 into that much. Okay, which is equal to 1.67 degrees. Okay, మీకు ఇంత మ్యాగ్నిఫికేషన్ ఉన్నా that distance between the stars is very small. Okay, మనకు కనిపించడం. So our degree is which is getting subtended is also going to be very small. Okay, now the main considerations with an astronomical telescope are its light gathering power and its resolution or resolving power. Okay, first light gathering power అనేది మీకు ఎంత పెద్ద ఆబ్జెక్టివ్ లెన్స్ ఉన్నదో దాని మీద డిపెండ్ అయ్యి ఉంటుంది. Okay, with large diameters, fainter objects can be observed. The resolving power, or the ability to observe two objects distinctly, which are in nearly the same direction, also depends on the diameter of the objective. Okay, so the desirable aim in optical telescopes is to make them with objective of large diameter. The largest lens is in
Yerkes Observatory అని ఉన్నది విస్కాన్సన్ USA లో. It has a diameter of 40 inch. Okay, almost 1 meter, 1.02 meters. Okay, now these lenses are very heavy. Okay, and therefore difficult to make and support by their edges. Further, it is rather difficult and expensive to make such large lens, which form images that are free from any kind of chromatic aberrations and distortions. ఇప్పుడు ప్రాబ్లం ఏమవుతుందంటే మీరు ఇంత పెద్ద లెన్స్ చేసినప్పుడు there's going to be a phenomenon which is happening called chromatic aberration and distortion. ఓకే, దీనివల్ల మీకు వచ్చిన ఫైనల్ ఇమేజ్ ఏముంటుందో ఇట్స్ నాట్ గోయింగ్ టు బి ద సేమ్ ఇమేజ్ దట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ దేర్. మీకు కొంచెం ప్రాబ్లం వస్తుంది ఫైనల్ ఇమేజ్. ఓకే, for these reasons modern telescopes use a concave mirror rather than a lens for the object. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాం మోడల్ టెలిస్కోప్స్ లో లెన్స్ వాడకుండా మిర్రర్ వాడుతున్నాం అనమాట. టెలిస్కోప్స్ విత్ మిర్రర్ ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆర్ కాల్డ్ రిఫ్లెక్టివ్ టెలిస్కోప్స్. ఓకే, ఇప్పుడు చదివింది మనం రిఫ్రాక్టివ్ టెలిస్కోప్స్, ఇది రిఫ్లెక్టింగ్. దిస్ నో క్రోమాటిక్ aberration in a mirror. Mechanical support is much less of a problem since a mirror weighs much less than lens equivalent of equivalent optical quality and can be covered on over its entire back surface, not only over its ring. ఇప్పుడు ఒక లెన్స్ ఉన్నదంటే మీకు రెండు వైపులా కావాలి కదా, సో యూ హ్యావ్ టు సపోర్ట్ ఓన్లీ ఇన్ ద మిర్రర్. ఓకే, ఓన్లీ త్రూ ఇట్స్ రిమ్. హవెవర్ మీకు ఈ ప్రాబ్లం ఉండదు మిర్రర్ లో, ఎందుకంటే మిర్రర్ కేమో ఒక సైడ్ అంతా ఖాళీ ఉంటుంది అనమాట. So you can just put it wherever you want. One obvious problem with a reflecting telescope is the objective mirror focuses light inside the telescope tube. Okay, దీనికోసం ఇంకో secondary mirror పెడతాం. One must have an eyepiece and the observer right there obstructing some light. Okay, the viewer sits near the ఇదంతా అయిందనమాట. Okay, these aren't necessary. If you want, you can read it afterwards. కానీ for now, let us skip this. Okay, దీంతో I think we have completed the theory part. Yes. Okay. So, hello. Let us go to the questions then. I'll do a screen recording. Sorry, screen sharing of the Jamboard. Give me a second. Okay. So, let us start with the questions then. Well, my first question is from 31st January of shift 2 last year question series. Okay. And once again, let me repeat it myself. చాలా సింపుల్ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి సబ్ టాపిక్ నుంచి కూడా. ఓకే, ఇట్స్ ఎ వెరీ స్మాల్ టాపిక్ టు బి ఆనెస్ట్, బట్ ఇట్స్ క్వైట్ ఇంపార్టెంట్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గెట్ గుడ్ మార్క్స్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ది క్వశ్చన్. 31st Jan shift 2. Okay, a microscope is focused on an object at the bottom of a bucket. ఇక్కడ ఒక బకెట్ ఉంది. ఓకే, బకెట్ కిందేమో ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఉంది, and we are focusing a microscope. Okay, ఇది మైక్రోస్కోప్ అనుకోండి ఆర్టిస్టిక్ పర్పసెస్ కోసం. Okay, and we are focusing it on the object. If liquid with refractive index 5/3 is poured inside the bucket. Okay, ఇదంతా liquid. Now then microscope has to be raised by 30 centimeters to focus on the object again. The height of the liquid in the bucket is. Okay, so దీంట్లో we'll do D apparent is equal to D by mu, which is equal to H by 5/3. Okay, now ఇప్పుడు shift ఎంత అవుతున్నది? Shift is 30 centimeters, which is being equal to H minus 3/5. Okay, so this implies 2/5 H
ఈజ్ ఈక్వల్ టు 30 సెంటీమీటర్. సో ఇందులోంచి మనకి హెచ్ సింపుల్ గా వచ్చేస్తున్నది యాజ్ 75 సెంటీమీటర్. ఓకే, సో as I said again, simple questions. Let us go to the next one. In a reflecting telescope, a secondary mirror is used to reduce the problem of mechanical support, make chromatic aberration zero, move the eyepiece outside the telescopic tube, remove spherical aberration. Okay, and equation 8 April shift 1 2023. Okay, 8 April shift 1 23. Okay, సో ఇప్పుడు ఏమంటున్నాడు, ఒక రిఫ్లెక్టింగ్ టెలిస్కోప్ లో సెకండరీ మిర్రర్ ఎందుకు వాడతారు అంటున్నాడు. ఓకే, we know ఇప్పుడే చూసాం కదా, mirrors are used in reflecting telescopes which allow astronomers to see distinct objects in space clearly. ఓకే, ఇప్పుడు మనకి మన రిఫ్రాక్టివ్ టెలిస్కోప్స్ ఏమైంది ప్రాబ్లం, we can't achieve too much ఇది resolution without actually spoiling the image. Okay, ఫైనల్ ఇమేజ్ ని కొంచెం చెత్తగా చేసుకుంటున్నాం మనం డ్యూ టు క్రోమాటిక్ అబరేషన్ and distortion. Okay, so that is why we are using reflecting telescope. Okay, a mirror forms an image by gathering light from spatial objects. Okay, a second mirror receives the picture that was reflected by the first mirror, which may be rather white. The light reflected by this tiny mirror onto an eyepiece. Okay, అండ్ ఇప్పుడు ఈ ఐపీస్ లెన్స్ ఏం చేస్తున్నది, మ్యాగ్నిఫై ఆర్ ఎన్లార్జ్ చేస్తూ చూపిస్తుంది మనం. ఓకే, సో ఈ ఐపీస్ అనేది మన దగ్గర ఉండాలి కదా, ఐపీస్ కదా అది. సో ఈ ఐపీస్ ని మన దగ్గరే ఉంచడానికి వీఆర్ యూజింగ్ ఎ సెకండరీ మిర్రర్ టు సెండ్ ద రేస్ ఆఫ్ లైట్ ఫ్రమ్ ద ఫస్ట్ మిర్రర్. ఓకే, ఫస్ట్ మిర్రర్ నుంచి వస్తున్న రేస్ ఆఫ్ లైట్ ని లెన్స్ మీద పంపించడానికి వీఆర్ యూజింగ్ ఇట్. సో ద ఆన్సర్ ఇస్ ఆప్షన్ 3. ఓకే, చూసారా, థియరటికల్ క్వశ్చన్స్ వస్తాయండి నుంచి, లేకపోతే ఒకటి రెండు ఫార్ములా క్వశ్చన్స్. A microscope was initially placed in air, refractive index 1. It is then immersed in oil, refractive index 2. For a light whose wavelength is in air is lambda, calculate the change of microscope's resolving power due to oil and choose the correct option. Okay. Okay. So RT, okay, refractive power, resolving power in air is 2 sin theta. Okay, by 1.22 lambda. Okay, now resolving power in oil. Resolving power in oil is 2 sin theta divided by 1.22 lambda of oil, wavelength in oil. Okay, now ఇప్పుడు ఏం చేస్తాం, this is going to be equal to 2 sin theta into mu divided by 1.22 lambda. Okay, lambda ఏమో ఇది. Now mu ఎంత అయింది, mu is 2. Okay, so resolving power of oil is equal to resolving power of air into 2. Okay, so మనకు కావాల్సిన ఆప్షన్ B. ఓకే, సార్ 3-step ఆన్సర్. 3-step కూడా కావాలని రాశాను, ఇట్స్ టెక్నికలీ ఆల్మోస్ట్ 1-step ఆన్సర్. ఓకే, మీరు ఎగ్జామ్ రాసినప్పుడు యూ కెన్ డూ ఇట్ ఇన్ 1 step ఓన్లీ, అండ్ దట్ ఈస్ ద రీజన్ దిస్ ఈస్ ఆల్సో
like nuclear chemistry, semiconductors, and the mark scoring go, I'd say even this subtopic is the same when it comes to mark scoring. ఇది కూడా మీకు చాలా సింపుల్ గానే ఉంటుంది. అండ్ దే కాంట్ ఆస్క్ యూ లైక్ వెరీ మచ్ అవుట్ ఆఫ్ ది పోర్షన్ క్వశ్చన్స్. ఓకే, అంత యూ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ ద టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ దట్ ఆర్ గోయింగ్ టు బి కమింగ్ ఫ్రమ్ దిస్ చాప్టర్ ఆల్సో. ఓకే, నెక్స్ట్. In normal adjustment of refracting telescope, the distance between objective and eyepiece is 30 centimeters. The focal length of the objective when the angular magnification of the telescope is 2 will be. Okay. Okay. So, ఇప్పుడు మనకి given ఏంటి? Given focal length of the objective plus focal length of the eyepiece is equal to 30. Okay. Now, magnification is equal to f naught by fe. So, angular magnification is being equal to 2. So, 2 is equal to f naught by fe. This implies f naught is equal to 2 fe. Okay. So, ఇది నేను ఇక్కడ పెడతా. I'll be getting 3 by 2 f naught is equal to 30, which means f naught is equal to 20 centimeter. Simple. Option A is the answer. Okay. Is it 28th July shift 1? అంటే 2022 ఇది. Okay. As I said, last 3 years ago, not many questions have been coming out of this topic. But మనకు practice కావాలి కాబట్టి I picked up the questions which I can find. Okay. This is from 2022. Now let us go to the next question. This is asked in shift 1 of 28th June. Okay. 2022 paper lunch ఇది కూడా. The aperture of the objective is 24.4 centimeters. The resolving power of this telescope, if light of wavelength 2440 angstroms is used to see the object, will be. Okay. మనకి aperture ఇచ్చాడు and wavelength of light ఇచ్చాడు. Okay. సో ఇప్పుడు రిజాల్వింగ్ పవర్ కావాలి. అగైన్ సింపుల్ వన్ స్టెప్ ఆన్సర్ ఇది కూడా. Resolving power is equal to d by 1.22 lambda equal to 24.4 into 10 to the power of minus 2 divided by 1.22 into 2440 into 10 to the power of minus 10. Angstrom lo ichadu kabatti 10 to the power of minus 10, which is equal to 8.2 into 10 to the power of 5. Option 3 is the answer. Okay. Let us go to the next question. This was asked in 2021, 26th February నాడు shift 2 లో అడిగారు. Okay. ఇది assertion and reasoning. This is also a type of question. Like ఈ kind of questions మీరు you can see they're increasing. Okay. Like not only in this chapter, like in general. I have seen నేను కూడా 2022 లో రాశాను కదా. Before that, assertion and reasoning చాలా తక్కువ ఉండేవి. But నాకు I remember I had like 2 or 3 assertions and reasoning in every subject. Okay. Like every paper lo naku I remember that there were enough of these. And assertion and reasoning are tricky questions, to be honest. మీకు అనిపిస్తుంది సింపుల్ గానే ఉన్నది వచ్చేస్తుంది అని. కానీ you have to be very sure of both of the things you are writing. Okay, assertion correct అనిపిస్తుంది చాలా సార్లు, కానీ రీజన్ ఏమిటో తెలియదు. ఓకే,
సో మనం ఏం చేస్తాం, ఆప్షన్ 3 పెట్టేస్తాం. ఓకే, లేకపోతే ఆప్షన్ 1 పెట్టేస్తాం. ఓకే, అలా చేయకూడదు. యూ హ్యావ్ టు బి కేర్ఫుల్ అండ్ మీకు పక్కా ఆన్సర్ తెలిస్తేనే అటెంప్ట్ చేయండి. లేకపోతే ఐ వుడ్ రికమెండ్, ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ షూర్, లీవ్ ఇట్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఈ క్వశ్చన్ చూద్దాం. Assertion అంటున్నది, for a simple microscope, the angular size of the object equals the angular size of the image. Okay, and the reason is magnification is achieved by as the small object can be kept closer to the eye than 25 centimeters, and hence subtends a large angle. Okay, so let us draw a diagram. Let us draw a ray diagram. ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ ఉంది. ఓకే, ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ ఉంది, and this is the distance between the object and the lens. Okay, ఇక్కడ ఐ ఉన్నది. ఓకే, ఇక్కడ ఐ ఉన్నది. Now this is the diverging line. ఓకే, సో మీకు ఆబ్జెక్ట్ ఏమో ఇలాగా ఇక్కడ నుంచి వస్తున్నట్టు కనిపిస్తుంది. ఓకే, సో ఇలాగ వస్తున్నది. Now both obtain same angle. Okay, this is the same angle. ఇలా చూసినా యాంగిల్ సేమ్ ఉంటుంది కదా. So both obtain same angle since image can be at a distance greater than 25 centimeters. Object can be moved closer to the eye. So option 2 is the answer. Okay, let us go to the next question. This was asked in 2020. Okay, 4th September first shift lo adigedi. In a compound microscope, the magnified virtual image is formed at a distance of 25 centimeters from the eyepiece. The focal length of its objective lens is 1 centimeters. If the magnification is 100 and the tube length is 20 centimeters, then the focal length of the eyepiece in centimeters is. Okay, so ఇప్పుడు మనకి ఏమి ఇచ్చాడు, మ్యాగ్నిఫైడ్ వర్చువల్ ఇమేజ్ ఎక్కడ ఫామ్ అయిందో ఐపీస్ నుంచి రిలేటివ్ గా ఇచ్చాడు. ఓకే, అండ్ ద ఫోకల్ లెంగ్త్ ఆఫ్ ఇట్స్ ఆబ్జెక్టివ్ లెన్స్ ఇచ్చాడు. ఓకే, అండ్ మ్యాగ్నిఫికేషన్ అండ్ ట్యూబ్ లెంగ్త్ ఆఫ్ ద మైక్రోస్కోప్ ఇచ్చాడు. అండ్ మన అడుగుతుంది ఏంటి, ఫోకల్ లెంగ్త్ ఆఫ్ ద ఐపీస్ ఇన్ సెంటీమీటర్స్. ఓకే, సో లెట్ us write it down. Given for compound microscope, the magnification when final image by eyepiece is formed at 25 centimeters. D is equal to 25. Okay. M will be written as L by F naught into 1 plus D by F E. Okay, which is equal to 100. Now, L 20 divided by 1 into 1 plus 25 divided by focal length of the eyepiece. This is equal to 100. So we'll be getting 5 over here. So 4 is equal to 25 by focal length of eyepiece. This implies focal length of eyepiece is equal to 6.25 centimeters. This is our answer. Okay, and if this was a numerical type question, you can just numerical అయితే మీరు 6.25 రాస్తారు. You don't have an option. And if it's an integer type question, you can just leave it at 6 centimeters. Okay, approximate చేసుకుని రాసింది. Now next question, mali 2020 5th September morning then. Okay, a compound microscope consists of an objective lens of focal length
1 centimeter, okay, and eyepiece of focal length 5 centimeters with a separation of 10 centimeters. The distance between an object and the objective lens at which the strain of the eye is minimum is n by 40 centimeters. Find n. Okay. Now, మనం స్టార్టింగ్ లో ఏం డిస్కస్ చేసుకున్నాం? If an object is very close to the eye, if an object is very close to the eye, then eye is going to be very strained. Okay, close, strained. If the object is at infinity, okay, then the eye will be less strained. Simple. Okay, simple concept is this will be a relaxed position for the eye. Now they're asking at which strain of the eye is minimum. So we have to assume it's at infinity basically. Okay, infinity కాకపోయినా it's at far away distance అనుకోవాలి. Okay, now ఏమిచ్చాడు వీడు? There are two lenses. Okay, sorry for drawing them so bad. కానీ okay, so ఇది eyepiece lens అనుకుందాం. F is equal to 5 centimeters and this total is 10 centimeter separation, and this is f not equal to 1 centimeter. Okay, now image by objective is formed at the focus of eyepiece. Okay, so therefore for objective v is equal to 5, u m kanukovali, and f is equal to 1 centimeter. Now u 1 by 5 minus 1 by u is equal to 1. Okay, this implies 1 by u is equal to 4 by 5. Okay, so this implies u is equal to 5 by 4 centimeters. వీడు ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు? n by 40 అంటున్నాడు. So we'll multiply both numerator and denominator with 10, which will give us 50 by 40 centimeters. So ఇక్కడ value of n is 50. That is our answer. Next, we have a question from 7th January పొద్దున్న 2020 paper లోంచి. If we need a magnification of 375 from a compound microscope of tube length 150 millimeters and an objective of focal length 5 millimeters, then the focal length of the eyepiece should be close to. Okay, so tube length ఇచ్చాడు మనకి, L ఇచ్చాడు 150 అని, magnification ఏమో 375 కావాలన్నాడు. Focal length of objective is given as 5 millimeters. Okay, so I think ఇక్కడ మనకి 2 cases వస్తాయి. Okay, we'll be getting 2 cases. Case 1, which says final image is at least distance of clear vision. Okay, near point lo unnam basically. Okay, so we'll be getting magnifying power is equal to L by f naught into 1 plus d by fe. Okay, which is equal to, which implies 375 is equal to 150 by 5 into 1 plus 25 by fe. Okay, we are going to get fe is equal to 750 by 345, which is approximately equal to 2.17 centimeter. Okay, మనకి ఇచ్చిన ఆప్షన్స్ నుంచి కంపేర్ చేసి చూస్తే this can be approximated to 22 millimeters.
ఓకే, దిస్ ఇస్ ఫస్ట్ కేస్. ఇప్పుడు సెకండ్ కేస్ ఏమవుతుంది మనకి? సెకండ్ కేస్ ఇస్ వన్ ఫైనల్ ఇమేజ్ ఈస్ ఎట్ ఇన్ఫినిటీ. ఓకే, సో అప్పుడు magnifying power will be written as L by F naught into D by Fe, which is equal to 375. ఓకే, దీన్ని సాల్వ్ చేశారంటే మీకు వస్తుంది ఆన్సర్ accurately equal to Fe is equal to 22 millimeters. సో ఇన్ దిస్ కేస్ ఇఫ్ యూఆర్ లక్కీ మీకు రెండు సేమే వచ్చింది కదా, కానీ ఒక్కొక్కసారి అవుతుంది దేర్ గోయింగ్ టు బి ఏ డిఫరెన్స్. సో అలాంటప్పుడు క్వశ్చన్ లో మీకు ఏమైనా ఎక్స్ట్రా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చారా అని చూస్తే అర్థం అవుతుంది అన్నమాట. ఓకే, let us go to the next question. This was asked on 8th January, shift 1 in 2020. A telescope has magnifying power 5 and length of tube is 60 centimeters. Then the focal length of eyepiece is. Okay, so M is equal to F naught by Fe, which means phi is equal to F naught by Fe, which means F naught is equal to 5 Fe. This implies F also tube length kada. F naught plus Fe is equal to 60. Okay, ఈ ఈక్వేషన్ ని మనం ఈ ఈక్వేషన్ లో పెడితే we are going to get 6 Fe if Fe is equal to 60. This implies Fe is equal to 10. Like option 10 on the option A is option 10. So our answer is option A. Okay, as you can see again, chala simple. I'm just trying to make it very clear. All of these solutions are very very small. Okay, these are like max to max ఒక 1 minute లో చేసేయచ్చు మీరు. కానీ I'd say give it 1.5 minutes because కరెక్ట్ గా క్వశ్చన్ చదవాలి మీరు. కొంచెం ఇటు అటు అయిందంటే మీకు మార్క్స్ పోయే ఛాన్స్ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది. సో ప్రాపర్లీ రీడ్ ద క్వశ్చన్ ఫర్ ఎనీ క్వశ్చన్. అండ్ ఇలాంటి మార్క్స్ స్కోరింగ్ సబ్జెక్ట్స్ లో కాన్సెప్ట్స్ లో అయితే మీకు ఎక్కువ క్వశ్చన్ ని కూడా అంత చేంజ్ చేయలేరు. బట్ యూ హ్యావ్ టు మేక్ ష్యూర్ దట్ యు ఆర్ రీడింగ్ ద క్వశ్చన్ ప్రాపర్లీ అండ్ గెటింగ్ డౌన్ ఎవ్రీ డీటెయిల్ కరెక్ట్లీ. ఓకే, మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫోకల్ లెంత్ ఆఫ్ ఐ పీస్ ని ఆబ్జెక్టివ్ తీసుకున్నారు అనుకోండి, మీకు ఆన్సర్ అంతా చేంజ్ అయిపోతుంది. మీకు వచ్చిన సింపుల్ ఆన్సర్ కరెక్ట్ ప్రొసీజర్ తో వచ్చినా కూడా మీకు రాంగ్ అయిపోతుంది. Okay, so let us go to the last question. This was asked on 9th January, shift 1 of 2020 JEE-Main. Okay, a telescope of aperture 5 meters. A telescope of aperture aperture diameter 5 meters is used to observe the moon from the Earth. Distance between the moon and Earth is 4 into 10 to the power of 5 kilometers. Determine the minimum distance between the 2 points on the moon's surface, which can be resolved using this telescope. Wavelength of light is 5893 angstrom. Okay, so it కూడా technically simple అనుకోండి. Okay, if we do this, let us draw a telescope. Okay, let us say this is a telescope. We are going to draw an axis and we are going to put object. Okay, this is the image which is getting formed, object 2. Object 1 is the actual object. Okay, and ఇక్కడ focal point ఉంది.
This is that. This is the distance d, and this whole length is a. Okay, so మీరు ఇలా ఒక లైన్ గీసారనుకోండి, we'll be getting 1.22 degrees here. Okay, and this will be theta. Now let me go to a new slide and write down over here. Theta is equal to 1.22 lambda by a. Okay, distance is equal to O1, O2, which is equal to d theta, which is equal to 1.22 lambda by a into d. Okay, now distance can be taught. We can get 1.22 into 593 into 10 to the power of minus 10 into 4 into 10 to the power of 8 total divided by 5. Okay, ఇదంతా సాల్వ్ చేసామనుకోండి, మనకి అప్రాక్సిమేట్ ఆన్సర్ వస్తుంది 57.5 meters. Okay, and since it's not there, the closest answer is going to be 60 meters. Okay, with that we have completed the previous year questions for this chapter subtopic also. Okay, I have been repeating this from the starting. మళ్ళీ ఇంకొకసారి కూడా చెప్తాను. This is a very very simple chapter. Okay, it can మీకు అనిపిస్తుందేమో ఇంత పెద్ద పెద్ద కాన్సెప్ట్స్, టెలిస్కోప్ అంటున్నారు, మైక్రోస్కోప్ అంటున్నారు, కొంచెం టఫ్ గా ఉంటుందేమో అనిపించవచ్చు. బట్ ఇట్స్ 1 or 2 ఫార్ములాస్. ఓకే, ప్యూర్ లాజిక్, చాలా థియరటికల్ చాప్టర్ ఇది. ఓకే, రే ఆప్టిక్స్ లో మోస్ట్ సింప్లెస్ట్ పార్ట్ లోంచి ఇది ఐ థింక్ దిస్ ఇస్ ద మోస్ట్ సింప్లెస్ట్ పార్ట్. సో ఐ రికమెండ్ మీరు కొంచెం ఇంకొన్ని ఇప్పుడు మనం చేసిన క్వశ్చన్స్ ఆర్ మోర్ దెన్ ఎనఫ్ ఫర్ ప్రాక్టీస్, కానీ మీలో మీరు కూడా కొంచెం ప్రాక్టీస్ కోసం యూ సాల్వ్ like 10 more questions. Okay, and then you can go on to the next subtopic, because ray optics అన్నది చాలా పెద్ద chapter అన్నమాట. Okay, and it's a chapter which is also asked very much. Okay, ray optics లోంచి I don't remember నేను సాల్వ్ చేసినప్పుడు కూడా లాస్ట్ ఇయర్ నేను ప్రిపేర్ అవుతున్నప్పుడు JEE కోసం, everywhere any book I have seen or every practice question, every mock test I have given, there was at least 1 or 2 questions from ray optics. Okay, so it's chala important chapter, assal skip cheyoddu. Make sure you are giving your best, and ante meeku emana doubtlu unnayante you can always rewatch this on YouTube and keep watching the live sessions. Get crash course meekosame avutunnadi. Make sure you are utilizing the entire resources that are being given to you. Okay, and ఇంకా డౌట్లు ఉన్నాయంటే ఐ రికమెండ్ గో టు ద ఇంటర్నెట్, సర్చ్ యువర్ డౌట్స్. ఓకే, కావాలంటే మీరు చాలా AI టూల్స్ కూడా వస్తున్నాయి ఈ మధ్య. ఓకే, అండ్ అవి ఎప్పుడు యాక్యురేట్ అవుతాయో కాదో తెలియదు, కానీ యూ కెన్ యూస్ దెమ్ ఫర్ యువర్ స్టడీయింగ్ పర్పసెస్. ఓకే, కానీ ఒకే దగ్గర చూసి ఇంతే అనుకోవద్దు. మీ ఫ్రెండ్స్ని అడగండి, మీకు తెలిసిన టీచర్స్ని అడగండి, మీ సీనియర్స్ ఎవరైనా తెలిస్తే వాళ్ళని కూడా అడగండి. ఓకే, in this way, this is how you prepare for an exam. Okay, so ఇవాటికి ఇక్కడే ఆపేద్దాం మరి. Thank you for listening to me. I am Yojith Kaustabh, and see you again next time. Bye.